가라 nga chigi dunchani gi bana chare test shabdola ane bodalu nga chigi da nga charagi soigi menka kara nal tawda nimrire na halammi nija habre nga chigi test shabdola to ensure that there is no infection. So ani dusunale te tato nga chigi chie mathenla anale nebu bimi dida tobe nga charagi frontliners ma south nale ma dumi dusu ma nyangka chingi sagun nale ma chalanami gi frontliners la donc thöndigi cha shabto jumi dusu ani dusu nga chigi te halam nimre bana halam jare dere umme on average ani dusu nga chigi test shabdola ta ani dusu tam misegi tu samno de ka ya ta khara ka chibe test chabina ase te nga chigi bewachin ta midenalu chabwadi ani zumbe ani targeted pe chabda bachin te ani gi nga chigi nadi benkana joda labagi chat taudalu shela tunso dusu gi tani yobala mola chati chaga debe duga ani zumi salabila nga chigi neji de gadebe jodega nga chara gya khapna gadebe oni me ka ani gi tak senchi teni di te nga chigi surveillance de ani se shuni dari I think I would also like to talk about the surveillance la nga chara surveillance di it's very important. If you have a very good enhanced surveillance system, we can implement smart lockdown. If the surveillance is weak, then we cannot implement smart lockdown. So the surveillance that we have is basically flu clinic is one. If there are symptomatic in the population, we pick that up from the flu clinic and from the hospital. So every hospital, every health center in the country that admits patient, that sees patient, all of these people are tested. Every health worker working in the health facility, they are tested on a routine basis. Then SARI and ILI, these are part of our influenza surveillance, and those samples that we collect from every health facility those are tested again. Then the other one is of course the frontliners, the mobile population that we are randomly testing. So basically all this together forms our surveillance system, and the surveillance from high risk to low risk, and there I think approximately around 3,000 something people have come in from high risk to low risk, and those people quarantined and tested, these are also part of our surveillance system. So this is the surveillance system, and this actually tells us what is the status of the epidemic at the moment. So like I said, if you have a very good surveillance system, which should be the way forward, we will be able to implement smart lockdown. So it is really contingent upon each other. So that's why this is where the public responsibility comes in. So if you have symptom, go to flu clinic, seek help. If your child is sick, don't send your child to school. If the child is sick in the school, then there are safety officers in the school to inform Ministry of Health. So these are all part of the surveillance system. So that's why it's very important that we have this machine running seamlessly. Then only we can feel the pulse of the epidemic. Otherwise it will be very difficult. Then if it becomes haphazard. So that's why we want to have all the surveillance in place. So the data that we get daily are very encouraging. It's very encouraging. But that doesn't mean we are out of the wood. It is still risky. There are still problems. There are still loopholes. There are still gaps. And I think this is where we really want to enhance. The Chidi, sorry, I'm trying to put, because we are getting some feedbacks that Lalu, the international community and all would also like to get the press update. So we will try to do important ones in both the languages. The Chidi,
in upcoming as of today we are testing Dantak, as you all know, has completed its 14th day, and so we are testing around 273 people in the Dantak area, and the results will be out probably late tonight or early tomorrow morning. Anila da ngachera ni disema Dantak ki sagodi nyangkhachen be ngezen be nimkhechi chija dele logdi toro achin nyangkha mame se nimchuji tepsha ane beshimlete darigi nimdinalu tengachegi Dantak ki mingom bewachin mingom nija tunchuden sumde chedu te ani di ngachegi tari test bedosi shunila da mapa ngachera zurja bewachin te zurjana yumidu su bewachin te ngachera mitonra chida dunja ngapchunga gu te ngacheta to zurjana ludu te dato chönchögi bana bewachin mitonra halam chobge chugu thapchi ngachigi zurjana shanu te ngache dida dobe te halam tonra chenga de chi te zurjana le tanu se shunila ta ngachera zurjana le tami dusuge te ngachigi tete ngachera soil henkagi tete 콩 contact 베디기베 유세 슈닐라 콩 가데베 베데가 가네 미노가 다니 두수기 토디스 ngache soil henkana 콩라 데시 사고 가테나 텔레폰 넘버 같이나 아니 두수에 te ngachegi tato 베디라 유세 슈닐라 다 아니 ngache tato 천적이 도사 기콜레 도티치 슈와 친테 디세 마파 나블 주일라 ngachegi dato chönchögi bana zurja machiwa ngachara soil henkagira te docha bewachin tekbum chidan chatni docha tanu se shuni te dari dise ngachegi chachi na bulu ani pyuda te mahasho chira te ngachara duju chamche me te ngachara gi partners selap me ilkena bewachin ngachara gi gyakap ki peljolu te chapcho bemi gi te gyakap legde dusunale te chapcho thopdigi be te tato chönchö bewachin te expenditure ta se sotantam gi di tekbum chida chani ime se shuni. So far the expenditure excluding quarantine, so that means only by Ministry of Health, quarantine itself is managed under PMO. We have spent around 1.22 billion nultram se shuni as of today. Lasla ta dida dobe ngachigi te tari ngachigi chatem ki kakthap ki khap ti te tari shapto phydigi be yuse shuni te ngache da duchi covid gi te achi nyangkha bombe thoni me se te chatemi gi mendigi chatemi gi kakthap ki khap digi te di nyangkha di achi nyuta soni gi te du se shimle te ngachara me onga darum bu chegi kashindu te duchi ngache gi chatemi gi kakthap gi mendigi shapto di ngachara mise karo lu phuni gi te diselera khelang bedigi te tari nyangkha chengi mingom di tari gi dauna beni te shendu sulu di ngachara nabana chegi dauna raimbe November na lu te gutsuni bedo se shuni te dida dawe te tari gi sumchi bewachin tari gi daudina bewachin te ngachara tangbara ngachara soi gi lejabe me de gachmo so che khu micheda masho chi dewa begoni digi ngachara soi gi lejab dida dawe ngachara ganga genge lokhe dukchure ngale yatap tele alu ime daudu da dau loni gi panagi aludi tele amchu alukini yumi dusu dida dawe sukhalu neji yumi dusu tele ngachara ma sansam dadi gi chalanami mingom karalu te tari ngache chatemi gi khapdi te phudi gi yuse shuni ta nabana chegi daule te ngachara mingom karalu gutsu de yukhale pha bewachin ra saragi bhu nale thopchup shaptodi anale lendikari chana te thom bom sago bom bewachin te ngachara zone se nabugi kadu ani zone da thidigi be yanyo te digi ko ta tudusue ngachegi kade tata midegi thole dajugi thole be te ngachegi miselu pyung se shuni da dida daube ngachara dari covid na lu kha chewigi chashe ngomachi
te nga chara x-ray image se shuni lopa di ime lopa tapni di te ani lopa de te nga chegi tari zoom chi be wachin te nga chegi lopa halam nga chegi menka halam jachabe nga chegi lopa gi chache dusu te nyodi gi be tsuk digi be yu se shuni de nga chara te tari nga chegi menka chusu te chi te nga chara ADB gi japcho gi tholebe te nandi gi yu nga chara Asian Development Bank gi japcho gi tholebe te x-ray chusu te chi nandi gi be te nga chegi BHUs na la pha gara na tsuk digi yu se shuni da dida tobe te tari recently nga chara jaga gya khapke te nga chara lu digital x-ray chi nandi gi be yu te ani te tari nga chara ma COVID center na lube ma funsuling COVID center na lube tsukdigi yu se shuni la da tsawara nga chara te ta coronavirus te tari dutsu chungku chi lenbe te ata nga chara soigi shabto shen dusu coronavirus me ma shabto shen dusu e kadebera jodega gi te dorduchi shuge se shuni te nabu gi makhem ganemi te nga chegi ta chi tari nga che soil hanga gi be gonde thab digi be te nga chara HPV vaccine for boys se ani HPV cervical cancer niego gi cancer gi kak thab gi khab di te nga chegi phoge buslu phydi gi be yu te dise tari khechi gelu guchui te khechi gele dari chunche be udalu mit bus ton tha sumda nijalu te kapchap chai se shuni jachale bewachin jacha shipju dechi chanu te tari nga che tari khechi chunche di shapto di phu te tari khechi gi nangko nalu te nga che gi mingom tongtha bus tongtha geda chigja dechi chapni gi te chaji samdo se shuni da dida dawe nga chara da nyego gi cancer chamchi meme te nga chara buni miwi neji se lapme NCD se lapme ani dida te nga chara nyego gi cancer bewachin nga chara amchu dusu pap smear beni dina misame khachela ta ane boda te dari nga chara covid gi time nalu te kade tata chi te menka nalu jogo bewachin dende bewachin chenna te mamachin machuen seni digi te nga chi gi ani camp chungu be bedo se shuni te gudi dari nga chi civil servants le gutsudo te tari chujilu nga chi gi NCT screening the pap smear program for civil servants gutsuni se shuni ta dida dobe de nga chi gi gernalu mingom chungu be shimle so that chuani check chaba pa menka na jomong goppe nga chi gi ane gi shapto te gi lerim cham digi be yu te tari nga chi gura chawara thombom disunalu mitop ma menka nalu ben mi mashom benidigi te nga chi gi ani shapto di lerim digi be te miselu phido se shuni te dizumbera nga chara pha yugo nale pha other zongkhaks nale pha te ani zumbera small targeted advocacy and health camps will be arranged so ane bawachin te nga chara nijira bero ani namsami penigi ani nyangkham minubala ane benigi te ani du soe nga chigi lerim didira yusi shuni te ta ngaragi bewachin ta chidi nga chara gi nebigi todila ta labmigi ya be labme themme labmigi lalugi labme pa to namisami shime namisami kadiche te ta chinaya ane zumbe sanimi nale menka nale ane be namda namisami kadiche se labme jakse thwein se shuni dida daube au sara mitsube se ane be labme jakse thwein la ta budget le tawachin nga chegi tare to di nga chegi nebu coronavirus di gutsu shimle la dise nga che lockdown gi shule te nga chegi chachi si samchi se shuni di nga charagi menka nalu yobachin pshikale shigo bani mibbe la chi nyewa di nep dilu neyob di soni mibbe die gachimo sawachin pshikale shigo bami ngale chikale dewa bego bela te dewa be ngale ngache bewachin nep di da neyob di menka na zudalu ngache gi test chap menka na tsubila te nebu mi se shimle te ngache gi menka naze tsubi ta naze tsu shimle mata chunse pshika joni mi la mata chunse pshika joni mi mata chunse pshika dewa beni mi la de gachimo sawachin de chibe ngachara ani nebu di ngachara gi menka nangko na juso bachin tele
menka nangko na mi gai dingdibe mi la mi karan na digi yuni digi te tama ani dusulu ken chau sein la taane beni digi te dari masho chigira te to sa mitsube se lapme te ngarigi hole ben ta thugi zeba jena se shunila ta ngacheragi hole kate tata sa gendola shendilo jedi na lu ngarara jodola shego ga debe mega ngara sataila nga bendi shimela dise nga joda doro nga joni digi lalugi no dongola to chemane be bebe onsa nga malabla nga ni te surprise be joila jodalu te tofu mixed vegetable me dal me chum basmati semidi me tele dida dobe nga chigi apple dida dobe gondo sha haptachilu cha ni chimmela gondo tele alu kini yumi dusulu chicken soup vegetable soup parazo tele alu thumi yumi dusulu nimagi ja te toro numu bazani lu to kichi sawachin dida dobe te snacks rakaro kore ani zum te tsagendo se shunila ta budget le bero nami sami halam jachabe mam yasi se shuni de bero ra ngari ge holedi ta nebi tab madewa dubi tarifa kate tata chi shigo lejumbe china se tobato suja eze tete tup te anibe nga chigi te tsagendo se shunila te talalulu di te tukha mababu te disulu te ngari ge hole te seldep chi thugi zoba jena se shudola te dida dobe nga chara menka kara nalu menka dugya khapki menka yure yuchena te ngaragi te tetera kolbe me nebi shegodi ga debe chindo se menu ga debe mo se te china ani zumbe me se shunila nga che pha menka masho chinalu nga chigi menka bom disuna di dietitian chuk digi yula shego nutritious food chinigi tonle te tari nga chigi te nebigi bolakha coca-cola juice chips pizza hamburger te makke ke machumi dilu te thugi jeba jena se shunila te nga chara soil hengagi honle bewachin te ani di mapalera matupchi la te sachubachin nga chara apple shinde sabji te shakamde nga chi chini mi se shunila shalum dinga che tsagendola re jasha re nosha re pasha hapta chilu chani di tenga chegi pyra pydo se shunila ta ane beodae ta talalu tupam demidu sulu te nga chegi honlete tugi joba jena se shudola da dida dobete ta nga chara da jamlingi nimdusu ime te dari bewachin te chawara nga chara lapchunigi nimchidu tele dari ngara lapchunigi nim se nyama global hand washing se labmela milalu no de kazumgi nimina se te nim ani nim dina chamchi lapchugob de se no deungla ta dimen se shunila nga chara global hand washing day dita nga chara bewachin tari chengalu phupme dida dobe diwadi hemadi ta nabai me mula naba tari chutham lu tenga chara mental health day selamme semkham gi nimdi te nabai me dinaloy tenga chara nabu gi dajuna le phas zibachin tenga chara gelyum ji tripem gibe te nga chara message ro namisami kalop namisami sambe nanu se shuni meselu te tari tab madewa depta nga chara semkham gi neji najun dusu katemchi kha chewina semkham gi neji dinalu ka debe te nga chara gyakhabna lu ani neji di ati mambe asobachin to ga debe phobina te ani dusoe te ro namisami lejumbe aji gelyum gi sunanu la ta dida dobe ni lapchuni gi nimde toromi gi no deong a dari tari chengalu lapchuni nimme ani tari chengale chushimle dele chumongo bongse ta nga chegi bewa chindi dar lapchuni gi nimdi duchidi nga namesam ga ise shuni kam sochin nga chara tari chengalu lapchuni gi nim te bor tari nga chara dumise yongi lap namesami jak lejumbe chudi gi yela attada madobe mashochi gi labda dongwadi lab kappe ase ngara ganga genge di suche be udai pa nyama labra chuni mi anale ha ma sho semo nale ha na tang ta domagi chima ani mi mi de se tari da halam thona mi thomela
hemara lapchuni di chabdi tani ngachara behavior change selab mela inkena bewachin ani di te ngachara tari ngacha soil henka misegi japchon na bete ani di ngachi biggest achievement onse no mela ngachi lobda le bero lobda ma shuchina ngachi gi ngachara gi chaji chuni bigi activity lerim dusu zivachin ma shuchina wash station in school se school lockdown nalu ani lapchuni gi sago sokobese yula 12 year plan nalu tangachi gi lapchuni gi lap anebe chugo se 5 steps to lapchuni gi se lapchuni gi go datu di gi halam lochutham lado se shunila dewa thari ngachera corona virus ki nyetang dinalu dato chense gi bana ngachi gi anzumbe achieve bera mabela tari every lockdown school karana ngachi gi wash station yula nabu gi zizibon la nyama be wachin wash station di lapchuni gi di mila rarangi ani jarkenchi bambe dinalu de ani kali gi gutochi chu mola english na ben tipi tap selab me wala o jarken bashimle tari ani jarken di mapali mila disanga cha wash station school na chugo saudara ngache soil hankha telenga cha sherek hankha gi mese ngache chubachin yu dendebe chuni se 아니 jerkendi mitsu se 아니 유덴데베 투니 se benidigi tenga charatari ru UNICEF ke ru namsami japchona the Japan government ge japchona namsami leshumbe na tenga che ani wash station di tari school na it's a proud moment la so you know in the tomorrow of course is the world mental health day, and as you all must have seen a message from Her Majesty President of YDF Gelium Ajitrin Bemoncho has sent a very strong message of how mental resilience is important, investing in mental health is important, and so it's a day where we take stock of what we have achieved and the way forward. What are the strategies, the policies, the investment that we have to make. Similarly, on the 15th of October is the Global Hand Washing Day. I'm sure people must assume that, oh, it's the day we all wash our hands, you know. But it's actually a day to remind us all of the importance of washing hands. Today, if we look at the cases of flu, diarrheal disease has come down significantly, contributing to the basic public health measures of hand washing. Hand washing. And if you look at it today at the time when we just had this epidemic coming up, like this pandemic, we were talking about having hand washing station. So if you look back in all our 12-year, 5-year plan, the biggest agenda of Ministry of Health working together with Ministry of Education, Department of Schools, have been to enhance wash facilities in schools. I'm sure you must have seen these tippy taps in schools. From day one, when we had the discussion on wash station, I said, I don't want tippy taps. I don't want to go backward. I want to move forward. So we must have good wash facilities, which should become part of our normal infrastructure. So that it should not look like temporary. It should look like it belongs there. So that's the reason why now today, with collaboration from Ministry of Education, has done a fabulous job of at least having every school with proper wash station and running water. It's a huge achievement. So I really want to on this day, of course, I want to express my sincere appreciation to the people, to the Ministry of Health, Ministry of Education, and their partners, UNICEF, SNVs, for taking this agenda forward. This is an important agenda for public health. If you can have your hands clean, I think disease stays miles away from you. And for hands to be clean, the behavior change, the advocacy must come with infrastructure. And this is the first time where we are advocating
and the enabling environment, such as the infrastructures, are coming together. So I'm very, very happy that today, as we stand here, a lot of students across the country has an opportunity to hand wash, not just hand wash, but hand wash properly, following all the steps, and availability of soap. में कहाँ से ngaji lejum bebe su sein la dari miselu tab madu yula ni register be line na dyogo be dalu tetar ngachara ru police ta arrestie namasami kauchi dola deberora yang kachengi sago nale yang ka nyumi gi sago high to low risk is no risk mela low
galaxy ani nalu omda te zur nyangkhachi me dida dobe ngachara peljor migi dewa 시가 서지 미셸 텐디라 드메 wala te lalu no se sachi thön be dele sanyo du chi nga chi test